You're watching Basil's Physics Classroom, and I'm Basil Peter. We will the chapter, it's Laws of Motion. Laws of Motion എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് terms ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ? ഒന്ന് motion, മറ്റേത് laws. അപ്പോൾ by observing the motion around us, we actually arrived at certain laws. അതിനെയാണ് നമ്മൾ laws of motion എന്ന് പറയുന്നത്. Right? Okay. അപ്പോൾ ഈ chapter you can actually expect like 2 to 3 questions. But I cannot actually bound it to 3 questions or 2 questions. The reason is, this chapter is very important. If you want to solve questions in any of the other chapters you learn, let it be fluid mechanics, let it be gravitation, work energy per hour time, second year topics chapters Mika chapters you will need the help of laws of motion to solve questions. Okay, so without learning laws of motion, please don't go forward. Alright, a very very important chapter. So let's begin the class. This chapter first part of the video laws of motion idea, basic idea I'll give you. Towards the end, additional shortcut equations I'll be giving you. I'll actually teach you how you get those things. And the session towards the end, I'll be giving you some shortcut equations. So please make it a point to watch till the end. Alright. Okay. So, right? So, laws of motion. Now, laws of motion in chapter padikkumbo, the first and the foremost term is about inertia. Inertia. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് ഈ inertia എന്ന് പറയുന്നത്. ആണോ? അതെ, ബിക്കോസ് inertia എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ല. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ വി ആർ ആക്ച്വലി ഇൻ എ മൂവിംഗ് ബസ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? വി ആക്ച്വലി ഫോൾ ഫോർവേഡ് അല്ലെ? നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങ് വീഴും ബസ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ. വൈ? ഇനേർഷ്യ. നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിർത്തിയിട്ടേക്കുവാണ്. വി ആർ ആക്ച്വലി ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ ദ ബസ്. ബസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, വീഴാൻ പോവും അല്ലെ? വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ. നമ്മൾ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോ മുമ്പിൽ പോകുന്ന വണ്ടി, whatever vehicle it is, it will actually mud guard proper അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെളി വെള്ളം മൊത്തം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക്, നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് തെറിക്കും. Why? Because of inertia. So ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ look around you, observe the nature and learn physics. Okay, അത് കാണാത്തവർ ഷുവർ ആയിട്ട് കാണുക. I have attached a link there in the description box. Right? The sound of the rain. Now, inertia ലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പൊ inertia എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് inertia. ഒന്ന് inertia of rest, 2 inertia of motion, 3 inertia of direction. ഏതൊക്കെയാണ്? Inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Alright? അപ്പൊ inertia of rest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബസ്സിൽ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടേക്കോ. ബസ് ഇസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്, നമ്മൾ റെസ്റ്റിലാണ്. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സംവാട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അല്ലെ? സംവാട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബസ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് our legs are in direct contact with the floor of the bus, right? So what happens is when the bus moves forward, our legs also move forward, but the upper part of the body tends to remain in a state of rest itself. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാലുകൾ മുമ്പിലേക്ക് പോകും, but the upper part of the body tends to remain there itself. നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് റൊട്ടേഷൻ ഡൈനാമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സോ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അറിയാത്തവർക്ക്. സോ വെൻ യു ആർ മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ ബാലൻസ് പോയി നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ്. Now inertia of motion, same condition. ബസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയോ? പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോ what happens is നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകളും it comes to an abrupt stop along with the bus. പക്ഷേ the upper part of the body tends to continue in a straight line path. So we fall forward. Right? So that is inertia of motion. ഈ inertia of direction ഞാൻ ബസ് വെച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു റൈറ്റ് ടേൺ നമ്മുടെ ബസ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുവാണ്, റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോവുകയാണ്. What happens?
we'll actually feel like someone is pushing us in this direction. അല്ലെ? ബസ് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളെ ആരോ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ we experience a force, and that is because of inertia of direction. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കല്ല് എടുക്കുക, ഒരു ത്രെഡ് കിട്ടി, we are actually moving in a vertical circle. പൊട്ടം കറക്കുക, പെട്ടെന്ന് സ്ട്രിങ് പൊട്ടിപ്പോയി, കല്ല് എങ്ങനെ പറന്നു പോവും? It will fly off tangentially. Why? Gain inertia of direction. But inertia means it is the inability of a body to change from its state of rest or of uniform motion. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ ഇന്നബിലിറ്റി ആണത്, to change from its state of rest or of uniform motion. Right? So അതാണ് inertia എന്ന് പറയുന്നത്. I hope it is clear, the three types: rest, motion, direction. ഇത് അറിഞ്ഞാലേ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ you will understand. Right? So the first term I have introduced is inertia. The second term, it is known as momentum, or sometimes we call it linear momentum. Linear momentum. ഇതിന്റെ basic definition ഇങ്ങനെയാണ്: it is a quantity of motion contained in an object. It is a quantity of motion. So basically quantity of motion എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. So simple ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം: momentum represented by P, it is a vector quantity, it is equal to the product of mass and velocity. എന്നെ പറഞ്ഞ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കി. So momentum ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് എത്രമാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മോഷൻ പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് മൊമെന്റം, ലീനിയർ മൊമെന്റം. So momentum P is equal to mass into velocity. Mass into velocity. നിങ്ങൾക്കറിയാം velocity എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാ? It's a vector quantity. Velocity vector quantity ആയതുകൊണ്ട് momentum it will be a vector quantity. And what will be the unit? Mass, it's kilogram. Velocity, meter per second. ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് കീം ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കീമിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Alright, ചുമ്മാ ഡയറക്ട്ലി യൂണിറ്റ് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല. Based on dimensional formula, you will have to do something there. Alright, so linear momentum. The first term was inertia, second term is linear momentum. Clear? I hope these two points are clear, very clear for you. Right, now we are moving on to Newton's laws of motion. അപ്പൊ ആദ്യം ആക്ച്വലി ഗലീലിയോ ആണ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയത്. ഈ ആക്ച്വലി took a plank, ഒരു വുഡൻ പ്ലാങ്ക് എടുത്തു, അതിലൂടെ ഒരു ബോളൊക്കെ ഉരുട്ടിയിട്ട് നോക്കി. So based on a lot of experiments he did, he actually coined the law of inertia. പിന്നീട് ന്യൂട്ടൺ വന്നപ്പോ ന്യൂട്ടൺ actually modified the law of inertia, and it was actually called later as Newton's first law. Okay, or Newton's law of inertia. അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺസ് 3 laws of motion ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So moving on to the first law, and that is the law of inertia. Now Newton's first law നമുക്ക് ആക്ച്വലി തരുന്നത്, it actually gives us a qualitative definition of force. It actually gives us a qualitative definition of force. Okay, now qualitative definition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically ഇങ്ങനെ പറയാം, force എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് first law. It tells you what is force, right? So according to Newton's first law, statement ഇങ്ങനെയാണ്: every body continues to travel in its straight line motion or continues to be in rest unless it is acted upon by an external force. Or ഇങ്ങനെ പറയാം, unless it is acted upon by a net unbalanced force. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് വേണം. കാരണം നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ there is no use ഉണ്ട്, അല്ലെ? റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് തല തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ we actually get the idea about force. Force is that external agency which can bring about a change in the state of rest or of uniform motion of a body. But it gives a qualitative definition of force, and it is also known as law of inertia. Clear analo? Samshilala? Right? And now we are moving on to the most important second law. And ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലോയും തേർഡ് ലോയും നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ലോ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലോസ് ഓഫ് ദ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. റൈറ്റ്, സെക്കൻഡ് ലോ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്?
First law gives a qualitative idea about force. Second law gives us a quantitative idea about force. Quantitative എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് സെക്കൻഡ് ലോ തരുന്നത്. Right? So how do you write that equation? എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും? According to this Newton's second law, it says that the force, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. കഴിഞ്ഞില്ല. And the change in momentum takes place in the direction in which the force is applied. So the rate of change of momentum directly proportional to the applied force. നമുക്കത് ചെയ്തു നോക്കാം. So rate of change of momentum directly proportional to the applied force. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, F is proportional to dp by dt. P is the momentum, linear momentum, അല്ലേ? So in SI നമുക്ക് proportionality കളയാൻ, proportional constant value 1 എന്ന് കൊടുക്കാം SI ല്. So we can write this as F is equal to dp by dt. ആണല്ലോ. Now what is P? P എന്ന് വെച്ചാൽ mass into velocity ആണ്, അല്ലേ? So this can be written as F is equal to d by dt of mv. Now ഇവിടുത്തെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ, ആക്ച്വലി 3 സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. If velocity is a constant and mass is a variable. മാസിന് വേരിയബിൾ ആവാൻ പറ്റുമോ? വേരിയബിൾ ആവാം. എത്ര സിറ്റുവേഷൻ? ഒരു സിമ്പിൾ സിറ്റുവേഷൻ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഹൗ ടു ലേൺ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ. ഓക്കെ, കാണാത്തവര് കാണുക കേട്ടോ. സോ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മഴത്തുള്ളികൾ പെയ്യുമ്പോൾ when the rain is falling down, what is happening? When the rain water is falling downwards, what happens is on the way കുറെ dust particles ഒക്കെ അതിനകത്ത് കയറും, മാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഇല്ലേ? അപ്പൊ മാസ് വേരിയബിൾ ആവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, right? So in first case, if velocity is a constant and if mass is a variable, I can write F is equal to V dm by dt. F is equal to V dm by dt. Second situation is when mass is a constant. That's a famous condition that we all know. And that is F is equal to mass m d V by dt. What is the rate of change of velocity with respect to time called as? What is it? Acceleration, right? So F is equal to ma. F is equal to ma. And please remember that the force has a unit Newton. അല്ലെങ്കിൽ kilogram meter per second square എന്ന് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ, but preferably Newton. Alright? And now for the third condition there, if mass and velocity is a variable, നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? We can write like this. അപ്പൊ mass variable, velocity variable. നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? That is what we are going to apply here. The product rule യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? If mass and velocity variable, then I can write F is equal to m dv by dt plus V dm by dt. So mass and velocity variable ആണെങ്കിൽ this is the corresponding condition we have to write. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ്. എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ലോ? The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and the change in momentum takes place in the direction in which the force is applied. Okay, very very important. All the three conditions please do remember. അപ്പോൾ ഈ condition ഒക്കെ first condition നമ്മൾ ഇനിയും കാണും, rocket propulsion equations ഒക്കെ വരും. All right, okay. So and the third law, we are moving on to the third law, the very famous law. എന്താണ് third law? ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്താണ് third law? Every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. അല്ലേ? ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം. The action and reaction will act on two different bodies. ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കാണ്. Action will be on my hand, reaction will be on the duster. But for every force there is for every action there is a reaction, അല്ലേ? പക്ഷേ action and reaction act on two different bodies. Please remember that condition, very important. All right? Okay. So let's move on to, so നമ്മൾ മൂന്ന് ലോസ് പറഞ്ഞു, inertia പറഞ്ഞു, momentum പറഞ്ഞു. Let's move on to how to solve a free body diagrams. All right? Okay.
Alright, so let's move on to learn, draw the free body diagrams and solve the corresponding questions. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ബേസിക് ഫിഗേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം we'll move on to the shortcut equations and towards them we'll also be talking about impulse, rocket propulsion and recoil of a gun and everything. Okay, so free body diagram. Appo idu already base അറിയാവുന്നവരെ you can move forward a bit to the shortcut equations part. So അറിയാത്തവരെ do listen here, then only move forward. Okay, so free body diagrams. Appo let me consider a block which is resting on the ground, right? Let the mass of the block be m. Block inde mass എത്രയാണ്? M. Now as you can see that there is no external force or anything acting there. Okay, അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സും കൂടി കൊടുക്കുന്നു, F. Okay, so എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് F ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു മാസ് M ഉണ്ട് ബോഡിക്ക്, right? So since this body having a mass will be affected by the gravitational pull of the earth, it will have a force mg acting downward. അവന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് mg. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് ഒരു mg വെച്ച് താഴത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ surface, let it be a ground or a floor, whatever it is, അവൻ നോക്കിയിരിക്കോ? ഇല്ല. He will exert a reaction force in the opposite direction. അപ്പൊ ഒരു reaction force. Okay, now as you can see there, horizontal direction force ഉണ്ട്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് എഴുതി F is equal to ma. അവിടെ ആരാ വെക്ടർ? ആക്സിലറേഷൻ വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ആയി. So force, if the force is there will be a corresponding acceleration in the direction of the force. All right, so നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആക്സിസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. How do you choose the axis? അപ്പൊ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യും. We actually isolate the body from its surroundings. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞില്ല, മനഃപൂർവ്വം പറയാത്തതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വരച്ച് അത്രയും സമയം കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വരച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, റൈറ്റ്? സോ നൗ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ചൂസിങ് ആൻ ആക്സിസ്. അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആക്സിസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ആണ് നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെ. റൈറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും താഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നെഗറ്റീവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? സോ മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ്, റൈറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ്, താഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ്, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നെഗറ്റീവ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി ഹൗ ഡു യു ഫ്രെയിം ദ ഇക്വേഷൻ? ഇക്വേഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സിഗ്മ എഫ് will be equal to max and sigma fy will be equal to may. What do you mean by sigma fx? Now sigma fx means it is a summation of all the forces acting along the x direction. Fine. So summation of all the forces acting along the x direction causes an acceleration ax. Similarly, sigma fy, the summation of all the forces acting along the y direction, which results in an acceleration ay. But sigma fx എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a sum of all the forces acting along the x direction. Alright, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതാം. ഒന്ന് along the x axis, along the y axis, and the other along the y axis. Okay, so along the x axis ആദ്യം എഴുതാം. Sigma fx is equal to mx. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, along the x axis എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്? നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. What is that? F. So we can write F is equal to, വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, mass into acceleration along the x axis. ഞാൻ എന്തെന്നാണ് എടുത്തത്? A എന്നാണ് എടുത്തത് അല്ലേ? So ma. F is equal to ma. Right? ചിലപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം, അത് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. Right? So F is equal to ma here. Now in a vertical direction എന്തൊക്കെയാ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത്? There is a normal reaction. മുകളിലേക്കാണോ താഴത്തേക്കാണോ? മുകളിലേക്കല്ലേ? And upward we are taking it as positive. So n
താഴത്തേക്കാണ് എം ജി, അപ്പോ മൈനസ് എം ജി ഈക്വൽ ടു, ടെൽ മീ, ഇതൊരു സർഫസിൽ ഇരിക്കുക, അത് തുറന്നു താഴത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. Which means there is no acceleration here along the y direction. So we can write n minus mg equal to 0, or from here we can write n is equal to mg. N is equal to mg. Clear? So നമ്മൾ sigma fx എഴുതി, sigma fy എഴുതി, രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി, n is equal to mg എന്ന് എഴുതി. റൈറ്റ്? ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് വേറെ ടേംസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വരും, ഓരോ ടേംസും. അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ രീതി. റൈറ്റ്? നൗ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇക്വേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. നൗ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സപ്പോസ് വി ഹാവ് a block, another block, another block. An example, ട്ടോ. So M1, M2, M3. ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചു N1, അതായത് ഈ സർഫസിലെ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ N1 will be equal to M1 plus M2 plus M3 into G. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. The normal reaction at a point depends on the masses placed above it. All the masses placed above it. അപ്പൊ നമുക്ക് N2 എങ്ങനെ എഴുതാം? അതായത് ഇവിടത്തെ N2 ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും? N2 will be equal to N2. ഈ സർഫസിന് മുകളിൽ രണ്ട് മാസേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? That will be equal to M2 plus M3 into G. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടത്തെ N3 ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ how do you write it? N3 is equal to, depends on the mass placed above it, M3G. അല്ലെ? മനസ്സിലായോ? So I hope it is clear. So when masses are placed one above the other, this is how you can write the normal reaction at the particular points. Okay, so let's move on to the next one. അടുത്തത് what we are going to do is നമുക്കൊരു ആംഗിൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. And let's see what is going to happen. Okay, ഒരു സിമ്പിൾ കേസ് ആണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിന്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. A force is applied at an angle F1. This is theta. Fine. Now ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. Suppose theta നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം. Suppose you are finding acceleration കണ്ടുപിടിക്കണം. You have to find the acceleration. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Now force, it is making an angle theta with the horizontal. അല്ലേ? So we can actually resolve this. ഒരു കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീറ്റ അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് കോസ് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ എഫ് കോസ് തീറ്റ, മറ്റേ സൈഡോ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ടു ദാറ്റ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ. സോ തീറ്റ അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് കോസ് കമ്പോണന്റ് ആണ്, എഫ് കോസ് തീറ്റ, മറ്റേത് എഫ് സൈൻ തീറ്റ. ഐ ഹോപ്പ് യു നോ അബൌട്ട് ദ റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് എവരിതിങ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ, അങ്ങോട്ട് ഒരു ആക്സിലറേഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ? റൈറ്റ്? നമ്മൾ ആക്സിസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എടുത്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ്, താഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ്, റൈറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ്, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, സെയിം കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എഴുതുന്നു. അപ്പൊ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ ഒരു ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് കോസ് തീറ്റ. And that is equal to what? MA. F cos theta is equal to MA equation. Alright. Now, vertical direction ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. താഴത്തേക്ക് mg. നമ്മളുടെ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ അറിയില്ലെങ്കിൽ you will have to write this equation also and solve for it. Okay. അപ്പൊ താഴത്തേക്ക് mg, പിന്നെ മുകളിലേക്ക് എന്തുണ്ട്? Normal reaction. അല്ലെ? Now, how do you write the equation here? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മുകളിലേക്ക് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. There is a component of the force F also in the upward direction, and that is F sin theta, right? So we can write മുകളിലേക്ക് n plus F sin theta minus mg equal to 0. MAY മുകളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ MAY corresponds to 0.
Now from here, if you write normal reaction, N is equal to what? Mg minus F sin theta. Mg minus F sin theta. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയില്ലേ? ഇല്ലേ? അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് ഇഫ് യു നോ ഇറ്റ് യു ക്യാൻ സോൾവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. ഫൈൻ. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഒരു ആംഗിളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്? ക്ലിയർ? Alright. Okay. So we are moving on to the next condition, and that is for connected systems. Okay. The connected systemത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാം. ഫൈൻ. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് എടുത്തോളൂ. സപ്പോസ് there are more than one block. As you can see, 3 blocks are here. Right? I'm applying a force F over here. And this is having a mass m1, this is having a mass m2, this is having a mass m3. Now, this is previous question. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത് നോർമലി to find the contact force between m1 and m2 അല്ലെങ്കിൽ between m2 and m3. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര തന്നെ പറയാത്ത ടേം ഇവിടെ പറഞ്ഞു, കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. Contact force means it is a force existing because of the contact between m1 and m2. Now, contact force നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ എടുക്കുന്നത്, the contact force will be directed towards the body. Contact force will be directed towards the body. Alright? അതെങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ നമുക്ക്? We just draw it and see. Fine. Now, here in this question നമുക്ക് ആദ്യം ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം, എന്നിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. If you know the force and the masses, നമുക്ക് ഈ 3 masses ഇല്ലേ, we can actually treat it as a single mass. ഇതൊരു ഒറ്റ സിംഗിൾ മാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാസ് എന്തായിരിക്കും? m1 plus m2 plus m3. അപ്പൊ ടോട്ടൽ masses we are taking it as a single mass. So we can write like this. F is equal to ma ആണ്. So m1 plus m2 plus m3 into a. So what is a? F divided by m1 plus m2 plus m3. Acceleration കിട്ടി. Okay. Now ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ m1 and m2 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. m1 and m2. So contact force between m1 and m2 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. So let's try to do that. So force contact C between m1 and m2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് m1 ന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാം. Now m2 ന്റെ വരയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. But only thing is ഇവിടെ m2 ല് ഇവിടെ നിന്നൊരു കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നൊരു കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടും നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് അൺനോൺസ് വന്നാൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ m1 എടുക്കുന്നത്. Okay, so when I'm drawing taking m1, what are the forces acting on? ഇതിനകത്ത് F ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ, F ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് is always directed towards the body അല്ലെ. So there is a contact force towards the body we are taking. C എന്നുള്ളത്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, സംശയമില്ലല്ലോ. താഴത്തേക്ക് mg ഉണ്ട്, മുകളിലേക്ക് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അത് എഴുതുന്നില്ല. ഫൈൻ. നൗ ഇത്രയാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സസ്. ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ. F പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ, സോ F. C എങ്ങോട്ടാ? ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് we are taking it as negative. F minus C is equal to m1a. F minus C is equal to m1a. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി F അറിയാമെങ്കിൽ, and if you know the value for A, ഇവിടെ A കണ്ടുപിടിക്കാലോ അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ A കണ്ടുപിടിച്ചു, നമുക്ക് ഓൾറെഡി F ന്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ and also m1 we can find the contact force. Right? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആദ്യം ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സിസ്റ്റത്തിന്റെ. Once you find the acceleration of the system, what you have to do is you have to write the equation and find contact force. Okay. ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ m2 and m3 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. m2 and m3. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സ് F ഡയറക്ട്ലി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന m1 മാത്രമാണ്. അപ്പൊ m2 m3 നമ്മൾ എടുത്ത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ F അവിടെ എഴുതരുത്. എന്തുകൊണ്ടാ? F ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് m1 ലാണ്.
M2 M3 Fന്റെ ഒരു ഭാഗം, ഒരു part of the force is coming there in the form of contact force. Okay, so F നമ്മൾ M1 മാത്രം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. Right, now contact force between M2 and M3. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ either you can take M2, കാരണം M2 നമ്മൾ C കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ, or M3. I'm going to take M3 right. അപ്പൊ I'm going to take M3 എടുത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു contact force is always directed towards the body. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ? So contact force എങ്ങോട്ടാ? ഇങ്ങോട്ട്. There is an acceleration. വേറെ വല്ല ഫോഴ്സും ഉണ്ടോ? ഒബ്വിയസ്ലി താഴത്തേക്ക് mg ഉണ്ട്, m3g ഉണ്ട്, മുകളിലേക്ക് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ, now this will be equal to c dash വിളിക്കുക അല്ലെ, c dash is equal to m3a. വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, a നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. And this value of a can be substituted here to find the contact force. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത് മറ്റൊരു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തില്ല, ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ സംഭവം കാണുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. വെറുതെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. Now let's move on to the next one, the connected systems. Right. അപ്പൊ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ഒരു സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്നത്, then a pulley system, using a pulley system. Right. അപ്പൊ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇനി എത്രാമത്തെയാ? 4 or 5? Okay, it doesn't matter. So connected systems. ഒരു സിമ്പിൾ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം എടുക്കാം. Mass, another mass. There is a force here. Alright. So ഇതിന്റെ മാസ് നമുക്ക് M1 എന്നും ഇത് M2 എന്നും ഇത് M3 എന്നും എടുക്കാം. ഓക്കെ, now ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ആക്സിലറേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത്. എങ്ങനെയാ? എല്ലാ മാസസിനെയും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ മാസ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇവിടെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ വിൽ ബി F divided by M1 plus M2 plus M3. ഈ മൂന്ന് മാസസിനെയും ഐ നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ സ്ട്രിംഗ് ആൻഡ് എവരിതിങ്, പക്ഷേ മൂന്ന് മാസസിനെയും നമുക്ക് ഒറ്റ മാസമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് 4 5 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും, പക്ഷെ ഒരെണ്ണം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാങ്ങിങ് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ കണ്ടീഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. സോ A is equal to F divided by M1 plus M2 plus M3. ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോ കഴിഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടേം മറ്റൊരു ടേം ആണ് ടെൻഷൻ. എന്താണ്? ടെൻഷൻ. Now tension in a string will always be directed away from the body എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോഡി എന്നും ടെൻഷൻ ഡയറക്റ്റഡ് away from the body എന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക. So tension is always directed away from the body. I hope the point is clear, right? So നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. സോ ഞാൻ ആദ്യം M3 എടുക്കുവാണ്. M3 and this tension I call this T2 എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ, ഇവിടെ T1 എന്ന് വിളിക്കാം. Right? So what are the forces acting on M3? ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് F ഉണ്ട്. Tension is directed away from the body അല്ലെ, directed away from the body. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നില്ല, കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ. Directed away from the body. അപ്പൊ M3 എടുത്താൽ away from M3 ടെൻഷൻ. അതേസമയം M2 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ away from M2. മനസ്സിലായോ? ഏത് ബോഡിയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ബോഡിയുടെ അവേ ആയിരിക്കും ടെൻഷൻ എപ്പോഴും. M3 എടുത്താൽ M3യുടെ അവേ, M2 എടുത്താൽ M2ന്റെ അവേ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ടെൻഷൻ ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് away from the body. ഇനി ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് A. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതും? How do you write the equation? It will be corresponding to F. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് T2 minus T2 is equal to M3A. So if you know the value of F, if you know the value of A and M3, you can find what is the tension. Clear?
right? Okay, so that's a method to do it by writing the equation and solving it. Now, into a simple technique. Simple ആയിട്ട് you can remember it like this. ഇവിടെ വരുന്ന ടെൻഷൻ T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is actually the tension or the force needed to pull these two masses. അല്ലേ? ഇവിടെ വരുന്ന ടെൻഷൻ T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മാസിനെയും that is M1 and M2 നെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്. Right? So we can actually write it like this. T2 will be equal to M1 plus M2 into A. Simple ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം. So T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ പുറകെ വരുന്ന രണ്ട് മാസിനെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ആവശ്യമുള്ള ടെൻഷൻ. That T2 will be corresponding to M1 plus M2 into A. It is a tension needed to pull both these masses forward. Right? So T2 is equal to M1 plus M2 into A. Now, what will be T1? T1 is the force needed to pull the mass M1, right? So we can write T1 is equal to M1A. So we have found out how to find the tension easily. So contact force directed towards the body, tension directed away from the body. Please remember that. Okay? So now we are moving on to the pulley systems. So now we will pulley consider and two masses we will consider. Then we will go further and I will teach you how to solve further questions easily. So two masses M1 and M2. Let me consider that M1. M1 or M2? M2. M2 is greater than M1. Fine. Now, we are supposed to find out the acceleration and tension in the system. Now, acceleration tension we have to draw the corresponding free body diagrams. Okay? We will draw for M1. So, in case of M1, we have a tension acting upwards. Then the upwards. Tension is always directed away from the body. There is an M1G. It is always acting downwards, right? And there is an acceleration. M2 is greater, which means M2 will be moving down. M1 will be going up. Now, in the direction, if you take the opposite direction also, it is fine. You know why? Because when you get the answer, you will get the value of acceleration as negative if you take the direction. So you can understand that the direction that you took is wrong. That's it. Okay. Answer magnitude will not be different. Only the direction sign will be different there. Okay. Direction difference is indicated. Right. Now, acceleration tension. So first one, free body direction. Let's write the equation. Upwards tension positive, downwards minus M1G equal to summation of all the forces acting along the vertical direction. Sigma Fy is equal to M-A. A-Y is actually A here. Acceleration is the upward direction, so positive. Fine. Now, first equation we have. Now, for M2, let's write the equation. For M2, we have M2G acting downward. We have tension acting upward. Now, please remember that if the two masses are connected using the same string, then the tension will also be the same in the string. If the two masses are connected using a same string, then the tension will also be same. If the string is different, tension will be different. About tension same if the string is same. Alright? So now here, M2 is going down, so acceleration downward. So T minus M2G equal to minus, this is actually M1, right? Minus M2A. That's the second equation. But under equations we have two unknowns, T and A. Solve the two equations. Okay? Solving you can solve it. By solving, you get A is equal to M2 minus M1 into G. M2 is the heavier mass. By M1 plus M2. Similarly, tension you'll get it as T is equal to 2M1 M2 G by M1 plus M2. But you got an expression for the acceleration and the tension. Okay. Now,
അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൽ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് റബ് ചെയ്യുവാണ്. ഡൗട്ട് ഉള്ളവര് പ്ലീസ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ അഗെയിൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് റബ് ചെയ്യുവാണേ. റൈറ്റ്, സോ ഇവിടെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് I'm gonna hang an extra mass here, M3. ഒരു എക്സ്ട്രാ മാസ് അവിടെ ഹാങ് ചെയ്യും. Now, if you know these two equations, നമുക്ക് ഈ കേസും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. So please do by heart these two equations. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ കേസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാമോ? വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ M2ന്റെ സൈഡിലാണ് M3 ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? M2ന്റെ സൈഡിലാണ് M3 ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So we can write the acceleration as acceleration of the system as A will be equal to M2 plus M3. M2ന്റെ സൈഡിലാണ് M3 minus M1 into G by M1 plus M2 plus M3. അതുപോലെ ടെൻഷൻ എന്ന് വരും. ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രിംഗിലെ ടെൻഷൻ ആണ്, ഇതല്ല. ഇത് T dash, ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് T dash കണ്ടുപിടിക്കാനാകാം. ആദ്യം T കാണിച്ചു തരാം. T will be equal to 2M1. ആരുടെ സൈഡിലാണ് ഹാങ് ചെയ്തത്? along with M2, right? So M2 plus M3 into G by M1 plus M2 plus M3. Fine, clear? അപ്പോ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ആ ബേസിക് കുറച്ചും വേണ്ടി ബേസിക് ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കുക. ഏത് സൈഡിലാണോ മാസ് ഹാങ് ചെയ്യുന്നത് ആ മാസിന്റെ കൂടെ ആ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന മാസിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുക. സപ്പോസ് ഇവിടെയാണ് M1ന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലോ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി M2 minus of M1 plus M3 into G by M1 plus M2 plus M3. അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ടെൻഷന്റെ ഇക്വേഷനും. അപ്പൊ ഏത് സൈഡിലാണോ മാസ് ഹാങ് ചെയ്യുന്നത് ആ മാസിന്റെ കൂടെ the extra mass you have to have it. Okay, അപ്പൊ aim T പറഞ്ഞു. അപ്പൊ remember T ഈ T ആണ്. How do you find T dash there? എങ്ങനെ T dash കണ്ടുപിടിക്കുക? To find T dash ഇവന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ചാൽ മതി. M3ന്റെ വരച്ചു നോക്കാം. M3 താഴത്തേക്ക് M3G, there is an acceleration also downward, there is a tension T dash. So T dash minus M3G equal to acceleration downward, right? Okay, acceleration downward ആണെങ്കിൽ that is equal to minus M3. Okay, ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ I don't remember whether I have written like that. Okay, ഞാൻ എഴുതിയൊരു സംശയമുണ്ട്. എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അത് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഏതായിരുന്നു? ഈ M2ന്റെ എടുത്തപ്പോ T minus M2G equal to minus M2A ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാനവിടെ മൈനസ് ഇടാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് ദ കറക്ഷൻ ദർ. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. ഇനി നമുക്ക് T ഡാഷ് കിട്ടും. എങ്ങനെ? A നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, A അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് T ഡാഷ് ഇഫ് യു നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് A ഫ്രം ഹിയർ. എളുപ്പമല്ലേ? സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് 3 ഇക്വേഷൻസ് വരത്തെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ 3 ഇക്വേഷൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, then ഏതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെൻഷൻ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, just draw the free body diagram of that particular body, then find the answer. Okay, now suppose there is one more mass here, M4. എന്താ ചേഞ്ച് വരിക? ഇക്വേഷൻ എന്താവും? M2 plus M3 minus M1 plus M4 into G by M1 plus M2 plus M3 plus M4. ആ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. ക്ലിയർ? I hope this is clear. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം 2 ബോഡീസ് വെച്ചുള്ള കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം. സോ എത്ര ബോഡീസ് അതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വന്നാലും യു ക്യാൻ ഈസിലി സോൾവ് ഇറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ. നൗ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുള്ളി സിസ്റ്റം I'm going to actually place it along an inclined plane. Place it along an inclined plane. So I'm going to place it along an inclined plane like this. A pulley is here, a mass is here. Okay, I'm placing it along an inclined plane. What will be the change in equation? I will tell you from here. M2 എന്ന് എടുക്കാം. This I'll take it as M1. Fine. Now this is theta, okay, or you can call it alpha or theta, whatever. Now in this system, here also we can make use of the equation you learned just now. How do you apply that? Let's see.
acceleration is equal to, here again, m2 greater than m1. So m2 minus, വെറുതെ m1 എടുത്താൽ പോരാ, it is actually at an angle theta, അല്ലേ? It is at an angle theta. So how do you take it? Minus m1 sine theta into g by m1 plus m2. എന്തെടുത്തത്? m1 sine theta into g by m1 plus m2. ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ മേക്ക് ചെയ്താൽ you take it as m1 sine theta into g by m1 plus m2. Clear? അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ടെൻഷൻ you can actually find out easily, right? ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? m2 അല്ലേ? ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ചൂടെ? So T minus m2g will be equal to what? So minus m2a. You can substitute a here, find tension, right? Or you can remember use the basic equation also, right? അപ്പോൾ acceleration മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ, right? ഇനി മറ്റൊരു കേസ്. അടുത്ത കേസിൽ we have this is alpha, this is beta, and we have a pulley over here. ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതും ചെയ്യാം. Again, ഇത് m2 എന്ന് എടുക്കാം. This I'll take it as m1. അപ്പൊ m2 is a greater mass. m2 greater than m1. Fine. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആക്സിലറേഷൻ എടുക്കും നമ്മള്? Acceleration will be equal to, നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? പറ. m2 minus m1 into g by m1 plus m2 അല്ലേ? So ഇവിടെ the condition will be m2 sine beta, okay, minus m1 sine alpha into g by m1 plus m2. Basic condition എപ്പോഴും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ m2 is an angle beta, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ m2 sine beta എന്ന് എഴുതി. m1 and alpha, so m1 sine alpha എന്ന് എഴുതി. ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? അല്ലേ? സോ ബേസിക് ഫോർമുല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം, മുന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചതുപോലെ, റൈറ്റ്? ഇനി മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ, one block is over here on the surface, ഒരു പുള്ളി ഇങ്ങനെ, and m2 is hanging. This is m1. Fine. What is the acceleration of this system? Acceleration will be equal to m2g divided by m1 plus m2. m2g divided by m1 plus m2. ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. So ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the corresponding acceleration will be m2g, hanging mass in the weight, m2g divided by m1 plus m2. Alright? Clear ആണല്ലോ? Okay. The next condition is, അവിടെ നമ്മുടെ ബേസിക് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അടുത്ത കണ്ടീഷനിലും ഒരു സർഫസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇസ് ഓവർ ഹിയർ, ക്യാപിറ്റൽ M, ഒരു പുള്ളി ഇസ് ഹിയർ, a mass is hanging. I'll call this as M2. There's another pulley here, a mass is hanging. This will be M1. Fine. ഇവിടെ how do you write the condition? ഇവിടെ in condition acceleration is equal to m2 minus m1 into g by denominator മാത്രം just remember about the capital mass, m1 plus capital M plus. Understood? അപ്പൊ ഈ എല്ലാ കേസിലെയും ആക്സിലറേഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. വൈ? ബിക്കോസ് എല്ലാം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പഠിപ്പിച്ച മെത്തേഡില് ഓരോന്നിനും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ച് എവിടുത്തെ ടെൻഷൻ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, that you can find out from there. That is better, right? So that is a better method. So just remember the acceleration formula. So once you know the acceleration, you can actually find out what is the tension. Alright, then cases are clear ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Alright, okay. So now let's move on to the next topic. So the next topic we're going to learn is about the apparent weight of a body in a lift. Let's consider that we have a lift like this. Lift is and there is a mass and resting. It can be a person, it can be just a mass. Okay. So here what happens is, in the first situation, let us consider that the lift is accelerating upwards. First condition, lift is accelerating upwards. So what will happen here? ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. താഴത്തേക്ക് downwards we have mg,
Upwards we have the normal reaction. So when you write the force balance equation, you write like this: N minus mg equal to ma. Or that is N is equal to m into g plus a. Which means when a lift is accelerating upwards, the net acceleration becomes g plus a. When a lift is accelerating upwards, the net acceleration becomes g plus a. Right? Now, suppose it is coming down. The lift is coming down, accelerating down. Fine. So what are the forces? Downwards we have mg, upwards we have normal reaction. Now how do you write the equation? N minus mg equal to minus ma, or N is equal to m into g minus a. So when the lift is accelerating downwards, the net acceleration will be what? G minus a. So when it is accelerating upwards, g plus a. When it is accelerating downwards, g minus a. Now, suppose the string suddenly breaks. Suppose the cable of the lift suddenly breaks. What will happen? We are in the case of a free fall. Right? We are in a situation of free fall. Now, free fall means our acceleration A of the lift will be corresponding to G itself, right? The free fall angle, A will be equal to G. If you are dropping an object, what is A? G then L. So in free fall, what will be the corresponding equation? Acceleration daയിരിക്കും G minus G daയിരിക്കും, that will correspond to 0. So first case accelerating upwards, G plus A. Downwards, G minus A. Free fall angle, net acceleration will be equal to 0. Alright, please remember these conditions. Alright, നമ്മൾ time period of a pendulum ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ conditions ആവശ്യം വരും. When the lift is accelerating upward, 2 by root of L by G plus A, downwards L by G minus A, and when it is on and undergoing free fall, time period will be infinity. Okay, these conditions we will. So when you learn that chapter, right? So please remember the conditions here, right? Okay. Now let me tell you what is meant by impulse and impulsive force. Now impulse in the it is basically, you can see here, what is that? A large force acting for a short duration of time. That's basically impulse in the പറയുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ impulse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ large force acting for a short duration of time. But if you're playing cricket or something like that, when you catch the ball, normally what happens? ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ when the ball hits on your hand, it will hurt. അല്ലേ? അപ്പോൾ what do? We actually take the ball and pull our hand backwards. അപ്പോൾ what is actually happening there? We are actually increasing the time of stopping the ball. By doing that, we are actually reducing the effect of the force on our hands there. Okay, that's impulse application, right? So impulse representing the J and that will be equal to F delta T. F is the force, or we can call it as the average force also. Okay, so F is the force into delta T, the time for which the force is acting, and this will be equal to the change in momentum. Change in momentum in the പറഞ്ഞാൽ this is equal to mv minus mu. The final momentum minus the initial momentum. So F delta T, and F is known as the impulsive force. Impulse is equal to F delta T, which is equal to change in linear momentum. Rotation dynamics പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചു tau delta T is equal to change in angular momentum. If it a change in linear momentum. So please remember about impulse. F delta T is equal to delta P. A very, 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 very important equation. Alright? Question chance is very high. So please remember that. Okay. So impulse എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് it's about momentum conservation.
About momentum conservation. Suppose we have a body of mass m and there is no external forces acting on the body. There is no external forces acting on the body. Or I should specifically say it as there are no external unbalanced forces acting on the body. So if the net force is equal to 0, we can say that the momentum will be conserved. Okay, either along the x direction we can apply that, or along the y direction also we can apply that. Alright, so based on momentum conservation we can write the initial momentum is equal to the final momentum. And then initial momentum of the system is equal to the final momentum. Alright, suppose first application, I'll just move on to the first application. The first application is about the recoil of a gun. Recoil of a gun. Okay, so let me draw a small gun here. So in this gun, the bullet will be moving out with a velocity Vb and the mass of the bullet is Mb. The velocity of the gun is Vg and mass of the gun is Vg. Now, when you are firing a bullet, what is actually happening there is, when the bullet is moving forward with a velocity, the bullet will exert an equal opposite force on the gun. Bullet മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ it will exert an equal and opposite force on the gun. And that is the reason for the recoil of the gun. That is the reason for the recoil of the gun. Alright. Now initially, the system is at rest. So initial momentum will correspond to 0. Fine. Final momentum will be equal to MBVB plus MGVG. Remember that momentum is a vector quantity and velocity is a vector quantity which I have represented here. Fine. Now, from this we can write, we know that P initial is equal to P final, right? So we can write P final, which is equal to MBVB plus MGVG will be equal to 0 because the initial momentum is what? 0. Now we can write from here Vg is equal to MBVB divided by Mg. So from this equation you can understand one thing. If Mg is more, Vg will be less. That is why we are advised to keep the gun close to our body, specifically at the portions where there are no bonds to be broken. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അടുത്ത് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറയും, സ്പെസിഫിക്കലി ഓവർ ഹിയർ പറയും. വൈ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ല് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എ ഫ്രാക്ചർ. Because there is a recoil for the gun. So what is happening? നമ്മുടെ ബോഡിയോട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ what is actually happening there? അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this mg increases because the mass of the system, gun body system, ഒരൊറ്റ മാസ് ആയിട്ട് വരും. So that combination ന്റെ mass കൂടും, mass mg കൂടുമ്പോൾ recoil velocity അവിടെ കുറയും. So we are on the safe side there, right? So please remember the equation and please don't forget to put a minus sign here. Bullet അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ recoil is in the opposite direction എന്ന് കാണിക്കുന്ന minus sign, right? Okay, now moving on to the next application for the conservation of momentum, and that is about a rocket propulsion equation. Now, the first condition you have to remember, before talking about thrust, let me tell you, how does a rocket move forward? How does it move forward? Now, a simple example I can tell you is, suppose you are standing on a skating board, and നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷോർട്ട് പുട്ട് ബോൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് പുട്ട് ബോൾ നേരെ മുമ്പിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ what will happen? You will actually move backward because you are on a skating board. ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം വാക്യൂം സ്പേസിൽ എത്തുമ്പോൾ there is no air or anything to push on. So അവിടെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്താണെന്ന് അറിയോ? അവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് rocket pushes the exhaust gases out, and this exhaust in turn pushes the rocket forward. അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. Okay, right. So let's move on to the first one, thrust of a rocket. Thrust എന്ന് പറയുമ്പോൾ the force exerted there. And that is given by the force exerted, or the thrust is given by u into dm by dt, where u endana, u is the velocity and dm by dt rate of fuel consumption ennu parayam, or the rate of consumption of mass, or rate of ejection of the fuel. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം.
Okay, so it is dm by dt. But dm by dt normally questions are not down. This is actually a previous year KEAM question. Okay, so thrust is equal to u dm by dt. Please remember that. Fine. Another acceleration of the rocket. It will be given by u by m dm by dt. F u dm by dt ആണ്. F is equal to ma ആണ്. So we can write a is equal to u by m dm by dt. But we are not actually taking into effect the influence of gravity there. Fine. Now, third condition gives you the instantaneous velocity of the rocket at time t. At time t. So velocity is given by u into log to the base z. Now log to the base z എങ്ങനെ convert ചെയ്യും to base 10 ആയിട്ട് multiply by 2.303. mo by m. Mo is the initial mass. M is the mass at the time t we are considering. Okay. Now, fourth equation gives you the burned out speed. But burned out speed എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Burned out speed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when the full fuel has burned out. A full fuel has burned out means this is actually the maximum velocity that can be acquired by the rocket. Rocket attain ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന maximum velocity ആണത് burned out speed എന്ന് പറയുന്നത്. And that is equal to u into log to the base c mo by mr. mr എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is actually the residual mass of the container of the rocket. Fuel burned out ആയി അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ള residual mass of the container of the rocket നെയാണ് we are denoting it by mr. mo, as I told you before, it is an initial mass. Alright. But rocket propulsion പഠിക്കുമ്പോൾ just understand how does the rocket move forward and also remember the four conditions. Very important. Alright. Clear? Okay, so let's move on to some additional conditions here. So first condition is, if n bullets of mass m are fired per unit time, I repeat, if n bullets of mass m are fired per unit time from a machine gun, then what is the force exerted by the gun on us? What is the force exerted by the gun? V dm by dt. What is the equation? V dm by dt. Or that is also equal to nmv. It is also equal to nmv. Okay, clear? This is actually a previous question, so please remember the condition there. Right. Now the second one, I have actually taken a uniform ring. It is having a mass m. It is having a mass m, and the length of the ring is capital L. I have taken a point P here at a distance x from the point of application of the force F1. Okay. Now, as you can see here, I've written the acceleration here. Now there are two forces acting there, right? F1 is there, F2 is there. But under forces I can write the acceleration as F2 minus F1 by m. This is the important condition. At a distance x from one end, the point P or a tension I have written. What is the tension there? F1 into 1 minus x by L plus F2 into x by L. So please do remember this condition. Okay. In the while, what you can do is two block treat block treat block tension initial method that use you have to solve it. Okay. So if you can remember this, please by heart this equation. It has come for the examination. It can come again. Alright. And the third condition is, if same uniform string, if we hang again having a mass m and the length is L, it is hung from a support. Third force F applied, right? Now from a distance x from the bottom, the tension T is given by F plus m by L into xg. And T dash in the it is a tension at the point of support, point of contact. If we hung that point the tension on T dash is equal to F plus mg. Okay, we run the terms again a very important question. Hung chain additions and the properties of solids in the questions, right? So please remember these conditions and also remember how to apply those conditions in the questions. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു, അത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് സഫിഷ്യന്റ് ടൈം ടു ഡ്രോ എവറിത്തിങ് ആൻഡ് സീ. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ യു കൻ ഈസിലി ഗെറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് അറ്റ് ഓൾ, പ്ലീസ് ഫീൽ ടു കമന്റ് ബിലോ.
അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് ബേസിക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസ്, അതിന്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലെവൽ, പിന്നെ ഇമ്പൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിൽ ബി കവറിംഗ് അബൌട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് പിന്നത്തെ ഇതിൽ വിൽ ഓൾസോ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മോഷൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഓൺ ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റംസ്. Okay, please do subscribe to the channel if you haven't, and for more updates regarding this. So I hope you have understood once again. So thank you for watching Basic Physics Classroom, and thank you.